Так, ну чё, нам надо пройти. Это там пройду пока. Понять, куда мне? Переместимся. Так, игры я тогда потом. Так. Давайте пока. Так. Keep your pockets closed and your eyes open, unless you want to end up shardless, dead at the hand. Hey, Эй, you. ты, Let что me есть guess. подсказать наверху? I'm not a... Нельзя? What? Ничего нет, тут No, все everyone's ходить allowed to куда move хотят. Я about просто freely спросить here. хотел. You got Ты here здесь recently. недавно? I Я just всё want to лишь know хотел what узнать, things как are жизнь like там. outside the dome. Что происходит? What's Альфа go- нападают. Райды бывает, на Куба наступление в последнее время не случалось. Почему ты спрашиваешь об этом? Идет война. Ты, наверное, слышал об этом. Heard? Слышал, да, но к Yes. нам она отношения не имеет. They Они can't не get могут into the вставать dome, под купол. so they Поэтому pass us поэтому by сам, like a как river река around протекает a... камень. Kalan Клан дал gave нам us the знать knowledge, по-любому, and now look what we've то есть, achieved. чем мы A достигли safe задания harbor безопасности. for all Гавань people. всех лириков The Игнатони clerics and называют Igniton say we've нужным strayed. для нас I say we've... истинным. Что ты What are делал you в doing пределах outside? Игнатона? Kalan Калан teaches учился, that every всякий, pure чья душа spirit will рано или find поздно salvation in придет Kalan's спасение arms без someday. Калана, но найдем He will нас find либо- us wherever we are. So, when the Great Council chose us to serve here as guardians, the clerics did their duty. Now, we stay to show that a cleric's oath is strong, and so that we can demonstrate Kalan's grace to those who are yet to find it. So, Так, сюда here и we уйдем. to help the lost free themselves from chems, from ELEX, from the... Everyone is welcome in the Dome City. Everyone is... My name is Eric, chief engineer here in the Dome. I'm in charge of all the generator... Почему крылья не соруют такой купол в Игнатоне? Купол способен выдержать атак кальбов? Can this... Конечно, course. иначе зачем, Why do you по-твоему, think мы we его built it? создавали? As До long тех as пор, we пока мы can сможем maintain a поддерживать constant energy flow, then they can't get in. энергию, они сюда не Unfortunately, achieving that isn't so easy. Some of the energy regulators are starting to malfunction again. Я могу починить регулятор энергии. I can repair... Thanks for the offer, but that's not necessary. I've already repaired the components. They just haven't all been... Насчет сломанного регулятора энергии. About... Что будет, если их не починить? Сколько всего сломано регуляторов? Я тебе помогу регулятор энергии. I will... I Я wanted to сам do it хотел это myself, сделать, но but ты уверен, do что you ты really- справишься? I thought you Потому что berserkers без didn't want anything to такой do- технологии. Так, тебе моя помощь нужна или нет? yeah, Да, I мне не suppose I стоило бы should remember the зарабатывать rules это in правильно, this неважно, place. кем бы Doesn't ты matter раньше, who you were. важно, кто ты сейчас. I have the Регулятор energy. энергии. Please, Пожалуйста, take it to снизу Lutz and help him to помоги install их it. установить. Come back to me Возвращайся, when когда you're done. закончишь. Почему крыликов не соорудили такой купол в Игнатоне? Why don't... The dome requires immense amounts of energy, and the fluctuations in it have to be constantly balanced.
The technology is complex. That means there's no way to cover the Horde with a shield like this. Besides, the cliffs around Horde give it a natural protection. Насчет сломанной энергии. About Что будет, если их не починить? If just one regulator fails, it could mean an emergency. Otherwise, the discharge it would create could kill a whole lot of the people the shield is supposed to be protecting. But whether it's a discharge or an emergency shutdown, both scenarios would... Oh, all of them. I've sorted replacements where I can, but Lutz hasn't received his yet. Так, отлично, хоть новое какое-то задание. Давай ко мне. Nothing is free in life. Ah, Berserker. Strict on the laws of Goliath, are you? what do you know about the laws of Berserkers? No standing in corners on Tuesdays, no technology on Thursdays. Don't be rude to plants any day. I know the laws. You see, I grew up in Goliath. In fact, I've tried all the factions except the elves. Так, ты выросла в Галилее, почему ты оттуда ушла? That's a long Длинная story. история, If если you're тебе really правда interested in интересно my меня tale, послушать, я расскажу, then конечно. I'd Я be happy to hear your story. послушала историю, Maybe there are возможно, lessons in для it нас for это us. будет получше. Свою историю, как ты оказалась в Крилике. Right, Ладно, я I'll выдал give тебе you the полную full версию, version. то Well, есть the short сокращение, вариант version. полной версии. Just get Говорил on it. Валентине. Okay, Хорошо, я I'll try. постараюсь покороче. В So, общем, рядом I я grew up Галилея, in папа с Goliath мамой in a dam. были My берсерками, father and mother were both born berserker. Back then, Jar ruled over Goliath. As a child, I had no interest in the laws, of course. But when I was about 12 years old, one of the war, he took my parents, and I was left on my own to survive. I remember him. I remember my parents leaving. And I remember me screaming. But everything else is, What happened here? well, what else? They were nobody ever told me why they were exiled. I still don't know what they did, even today. I hate them. Nothing against the Berserkers. They're just people. I think what the Berserkers want to do with Magalan is right. But I can never forgive them for what they did to my parents. Why was I punished for whatever my parents did? Why wasn't I told what had happened? I swore never to return. And I haven't set foot in Nidan again. Wherever I needed to survive. That meant running from Reavers and wild animals. It didn't take long for some Reavers to take me captive. I don't want to talk about that. I was lucky, though. After several years, the Reavers were attacked by some of the Duke's outlaws. I learned how to fight, how to live off scrap. Life wasn't much different from Nidan, but there wasn't the same rat shit. The laws. You could be who you were, and no one judged you. Так почему ты не осталась с изгоями? Because the Reavers who'd taken me captive came to the fort and wanted to speak to the Duke. I think they wanted to take me back. I fled when they saw me. I didn't want to be taken back, or for them to kill. When I left the fort, I ran into a cleric patrol. They convinced me to go to the Horde with them. Not that I really needed that much control. All those hours taking scrap apart and putting it back together in Tavar really paid off. The clerics recognized that I was good with technology. So, I've been working on mechs and AI systems since then. Building things. Trusted. Part of a team. And it's easier being with mechs. They don't judge anyone. They treat everyone the same. Like this place. I know it's not perfect. But outlaws, berserkers, clerics, even elves, that...
Yeah, save it until later. Бля.
Так, где люди? Так, нормально. Так, ребят, все. Все, теперь. Так, ну чё? Надеюсь. Люди Магалан для... Что есть? Yes, Да, что срочно? I Мне have a полно lot to дел do. здесь. This Бла-бла-бла. Людям нужны законы. Закон, laws, власть, leadership, называть however you want угодно. it. You, the Это мысль berserkers для and we всяких clerics, мифилики, похоже. everyone Каждому here чуть wants надо. some. Чтобы Whatever ты you're не searching искал, for, добавить it will only бесконечный add to поиск the для list of просто demands we already face, and provide Бла-бла-бла-бла-бла-бла. some Так, tense. напряжение вдруг воюет, battles нас out there это are сильно always reflected. сражается. Если вы так-то, так-то, почему все просто наперекосяк, подчини Yes, тому, now, чему, возможно, maybe тебе it будет would help you полезно. if I tell you how things are. делать. The Но berserkers всякий have lived more and пытается more дальше reclusively ever мир since the вся. pilgrim went into his retreat. The outlaws are more organized now the Duke has taken power, and the Alb separatists seek shelter with us to escape the powers in Zakor. All told, very dark signs that we face another global catastrophe. And here we are, Мы здесь, in the middle. Так, давно ты руководишь купольным городом? How long have you been? Я занимаюсь I've been своим in постом office уже for 8 8 лет. years now. Просто But it мне hasn't been никто easy. не был. Поддерживаю Maintaining a neutral нейтралитет position to the отношений со factions всем while fighting the группировкам elves. одновременно. By Но, Kalan, клянусь, there есть really более are more приятные pleasant должности, posts которые they could меня have могут appointed me to. назначить. Что если кто-то желает сменить тебя на этом посту? What if someone? Пытался have кто-то, tried. но я все еще тут. Yet I am still here. Этот This год city был was основан created by the великим great ответственным council of Магаланом. Magalan. They made the Клерики clerics были назначены custodians of this хранителем place этого and места, their наследник legacy. совет. So, Поэтому нас it is our job to лет. Мы it is должны our служить job to всем serve людям, all, откуда no бы matter their мы background, пришли. Как бы however hard сильно our они residents make усложняют it for эту us. задачу. Совет больше нет. Такая, как... Не так, как... Какая разница, что они говорили? You Ты don't не think there считаешь, was a что better не time? времени? Законы Laws по for prisoner обмену exchange, пленных, that соблюдение assured границ borders, правил said, торговли. even Даже if you если don't не care about отделано the до blood крови spilled политики, since the после такой council's власть rule was совета был broken, бы... the Клерики clerics swore живут to на a code, устав. and that Устав includes выходит без keeping our наступления oaths. бед. And Мы an oath was преданный sworn обет to the совету, council by значит my мой долг forefathers. исполнять эту That makes it клятву. my duty to see that oath is kept. Могу чем-то помочь. Is- Если If you хочешь want to быть help, полезен, есть there is одно something срочное that has to be поручение taken для тебя. care. Ты You должен must have быть noticed that the mood is very heated here. One more issue, толчок, one поселенный, wobble, все же построили and таким everything. трудом. Как One of my сообщили, people has большинство reported that the сейчас изгои outlaws ожидают are новую партию expecting оружия. Только the оружие, last которое thing that сейчас this не city хватало. needs. And Кто who знает, knows кому who the изгои outlaws will sell попадут them его to. потом. Я I хочу, want you чтобы to ты intercept this перехватил delivery гус и and доставил bring it. ко мне. Много проблем в городе. Keeping the Поддерживание между factions группировками together is всегда always an непросто. issue. Изгои вечно что-то The замышляют, но за outlaws are последнее always время up все to стало something. еще хуже. But Тут things have еще gotten со worse. вспышкой And to cap it грабежей. all, Мне I кажется, believe здесь an organized организация group банды, has это started не изгои, operating думаю, here. это люди, не Not the usual принадлежащие outlaws. одной из This group, группировок. see, from the Они little I've мало heard, знают, но they're скорее more тайное like общество, с чем secret society. воюют. I've offered a Вначале large следую bounty for any награду за любую information that информацию, leads to которую their capture. And лучше ее capture would захватить be живую, я best. хочу задать, I want to кем find out они who their связаны, так connections что are. если ты If что you can знаешь find об out этом more тайном about обществе, this я secret хочу заплатить. society, I Заплачу. can make you rich. Насчет оружия, которое должен был доставить изгоем. About Ты исполнил информацию, чтобы я их перехватил. you. Конечно, Of course. информация ключ поддержки мира, Information is key невозможно to keeping знать the все об peace. этом все. But there are always things you miss. And missing Так, тот, things что leads to спускает nasty неприятный surprises. сюрприз. And I'd Неизбежно, rather но be я the one предпочитаю dealing those out than преподносить receiving them. сюрпризы. Особенно, Particularly когда речь when it идет об comes to изгоях. Are Хорошо, you going to мне show me that подсказывают, you что are ты the исключение. exception? Я помню у тебя эту проблему, хорошо good. договорились, твоя цель Very well, женщина, then. ее зовут Пейдж. Get her talking Разговори and ей, hope that she будет brings you in on понятно, her что она plan. возьми Take these. осколок. Он You may тебе need them пригодится, to buy чтобы yourself воевать some на вере. trust. You'll have to Пейдж, find кстати, Paige yourself. нелегко, но She's миссия, a мы slippery потеряли. custom.
Ну, это важно, что я Is должен there знать. Помимо Apart from the того, fact that что she's он one of the такой outlaws, чувак, no. как As soon as you только get those добудешь weapons or оружие any или узнаешь information, что-то just ценное, make sure you немедленно bring приходи ко them. мне. Not bad. Так, ну, в принципе, здесь нечего делать. Я надеюсь. Давайте пройдем то, что мне сейчас дали миссию. Пока что так. Далеко идти? Да нет. Hey, Эй, you. ты, я I heard слышал, you что speaking to Эрик Eric. говорил. Я He тебе gave you дал an energy главную regulator for the энергию dome, для right? купола, так? Give it to me, Будь добр, will you? дай мне. Very Если soon now, понадобится you're going to правильный need the инструмент, right sort of сейчас friend, and giving that отдашь to me тебе раз will вдруг earn me другой that. появится. Что мне будет, если я тебе помогу? What's in it? Выгода Profit is есть profit. выгода. I Уважаю такое respect that отношение к attitude. делу. What Как do you насчет think about 100 100 shards? осколков? М, 500 and we have a по deal. рукам. Серьезно, 500? что Are ли? you serious? Плати, Pay up, иначе or играть you не don't получишь. get the regulator. Ладно, All ладно, right, all вот right. держи. Here, take this. Now, hand over the regulator. Ты сбежал сюда из пустыни? Let- Окей. Давай. 72. 75 у меня, по-моему, 80, да? Это... 64 нет. Ничего нового. 50. Ты сбежал сюда из пустыни? Did you? Сбежал? Free? Нет. Well, Чтобы to live in выжить, Tavar, товары you нужно need сколько? shards. And Эрик не despite my получится talents, I любимчиком wasn't one of the Герцога, Duke's favorites, несмотря на and всё that made таланты, making a если profit любишь hard. сложности. Научи меня талантам. Mechanical and engineering Что genius. угодно могу I can make сделать. anything you need. Главное, And- бла-бла-бла. what- Ну давай, учи меня. Кто это берсерк, у которого у тебя проблемы? Who? Так, Drawback. Барабар, A bull of a man and twice as ugly. Bone. Где бабок? He's usually near the end. Just Иди follow your за nose. чувствование чой. If but Нет. You escaped in a crate? yeah. А. Не, прости. Keep your hands off my machines. Твой You and your друзья berserker берсерки friends. понятия не You don't have the имеют, faintest что за idea, них. so Так, I держи would подальше, appreciate it моих if you машин, stayed больше away. спасибо. Меня посял Eric. Эрик. Сказал, Thank достал Kalan. регулятор энергии, да, Yes. вот он. Here. That looks great. Thanks. Thanks for getting that. I'll install it immediately. You better get back to Eric. You can tell him I'm putting it in. И чё? Так, пойдёшь же Maintenance is always состояние, better больше, than чем repair. починить. Что, до хрена было этого? Видно, да. You got lucky. That wasn't luck.
I don't want anything to do with it. That's all he ever talks about. I call that dangerous half-knowledge. Yeah, that's a real issue. We have to fix that. Эта дверь, ёбаная, застреваю как... Yeah, that's a real issue. We have to fix that. As he wishes. Давай, иди сюда. You should do it. Давай, Let's возьми. get it. Что мы празднуем? Победу над Альбом? Или у тебя есть другой праздник? Потом годится. Победу над Альбами? Минимум победу можешь найти. Реально? Или ты совсем не веришь? Or don't you have any confidence in us? Только не вздумай сейчас глупости ляпнуть. Ты должен You верить. got to believe Я в if you want победе. to. Да как скажешь. Если будешь столько пить, ты уже никакой не победишь. Что What за... Эй, the- тут I пытаешься was быть being гостеприимным. hospitable. Now Твоя you're сквозь opening your хлебала, mouth напрашиваешь, что and ли тебе inviting кто-то someone to заткнул. shut it. And Еще I am немного so это я close to сделаю. plugging. Ну But вот тут новичок, because ладно, you're даю new, тебе последний I'll- шанс. if Если you get the подставишь, next round, будем we'll с тобой stay good друзья. friends. Ну So, так что, what'll it кружкой be? по зубам или Are пивом you по gonna take it in the teeth? печени? or feed it to the liver? Решайся. Show me. Подраться любишь? Ну fighter. давай подеремся. Let's have you then, fighter. Is the fight over? That's the right thing you're doing. Какого What the хера? fuck? Тварь You вжилась, cheating оправил bastard! меня, что ли? Did Какого you хера drug ты со me? мной What сделал? the fuck did you do to me? Я тебя I beat you, побил, asshole. Да, Yeah, давай, yeah. закрывайся Keep дальше. pushing Рано или your поздно luck. кто-нибудь тебя Someone хлебало will shut заткнет. that big mouth permanently one day. Ты не в Эндоне с другими берсеками. Why? Ни хрена берсек, the я с ним ничего общего не имел, I don't не have anything жаловал. more. Они They бы would все have равно рано exiled или me to the поздно valley изгнали sooner меня or в долину, later. так что я So ушел I beat первым. him to the... Что им Fuck сдохнуть them and своими their законами? laws. You can Тут have it жизнь much куда easier. проще. Говорят, ты крутой reputation парень. precedes- Скажи Let's просто, just этот say терпеливый that говнюк, который меня гнал crap-stained волну skin flap of a домой man тебя, was ничего shooting his хорошего не mouth off. говорил. It's Давно about пора, time что someone кто-то pays him a говорит visit. по душам. Это будешь ты. Good. That Это lying типа shit направо is налево, telling будто people I кто-то killed a тебе family out in the что чуть Badlands. собачье. I 5-7. killed 5 Ты men. кончил. Торчать там Paraded нагло, around таким out без there. оружия Hardly a вообще, weapon как будто between сами... Like they wanted to die. Those dipshits got themselves killed. And now Riley spread it all around the dome. He's even got some of the guards believing his yammer. But Так, ну если But if кто-то someone решил else would заткнуть shut пасть, him up, сражись со мной, будь I'd на be in бегах, the я clear. буду чистый. Take Делай, care of вещай, him. пожалеешь. Тебе пора научиться уважать других людей. You need to learn respect. Думаешь, you ты меня think один that раз because you побил, так beat тебе me еще... once, that I'm Я тебя afraid боюсь, ошибаюсь. you are. So Проваливай, piss что тебе off, башку or I'll give you... оторву. Носись, Жень, драться тебе не придется. Можешь попробовать. You can try. Сейчас я give тебе your шлю, whore который тебе a гордит, дам reason to одну. cry. Что вот, полтора, Come here. иди сюда. Put that weapon away. Простите, ребята, я не хотел вас. Save yourselves. Да. That's what the... But Чё мы все там, блин? Давай, 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 давай. You're right. let's just... It's a... That... I... But... Take... What? So... Ну, можешь попробовать еще раз. Well, if you're sure about that, it's okay. Are you here to pay me Давай, those shards? сюда, Because the rest of us, huh? Ладно, ладно. All right.
Ты все и понял, объяснил. Оставь меня в покое. Чтобы убедить меня, нужно не просто слова. Чтобы убедить меня, нужно не просто слова. Ты меня обокрал. Так ты забрал все, что у меня было. Так что бери все, что есть, и проваливай. И не суй больше к изгоям. Если я не послушаюсь, тогда найди лучше технологию, пока я за тобой не пришел. Ладно, твою мать, все будет как всегда. Smart decision. Решение. Some guys just open their mouths too much. That was pretty lousy. I'm staying out of it. If we all did our duty, we would be done. He's never earned an honest start in his life. Well, the dude took the fort from Bloody Baxter. Save yourself. That's what the... You could... You're right. Let's... It's a... That... Oh... But... Everyone seems to have an answer. You gotta think before you go out and do that. The fight is the only thing that matters. That makes it real. I swear those creatures are getting more dangerous. All right. You've met... So... That was Fuck pretty all lousy. of them. I hope they drown in their own shit. Do you ever think about how things might have been before the comet? The fight is the only thing that matters. That makes a real man. Луч получил регулярную энергию. Lutz has the... Различные Good. купол The станет dome should be more более стабильным. Благодарю I thank Калану, Kalan так for что он sending послал тебя. Those ruins are still full of useful things, if you look in the The right dude took the place. fort from Bloody Baxter. Да. I've heard a lot about that. I'm not sure I believe it. You gotta think before you go out and do that. That smells like trouble. You sure you can trust him? Stop being an asshole. I still serve you, even though the other people complain about it. So you are taking their side, are you? I'm on nobody's side. Fucking elves. It'll cost all of us. The dome is... He didn't deserve that. Так, Fuck all of стабильность them. I hope they drown in their own shit. If you're here for the food rations, then I'll tell you what I told the other 100 people. Someone... Мне обещали еду, если я хочу ее получить. I was... Твою No, мать, damn it. какой Who even шеф told you I был? have food to give Всё out? это разве I want this бесплатно? joke finished. Шутка, извини, Sorry for being so так irritated, пишет, но but I мне don't ничего have не any... просто. It's just... Ничего, все, just so sick of вечно it. нажми все крутой. Слишком, блин, много болтовни, которой не нужны вообще, блин. Я убиваюсь от этого. Пейдж. Ну что у What нас do тут? we have Свежее here? мяско? Fresh meat? What Зачем did ты you call us? нас позвал? Не Don't волнуйся, worry, на тебя I'm это not не looking at посмотрела. you. Как ты How убедила did you get the охрану guard to let пропустить you тебя into the под купол? dome? They Персейки obviously они don't явно consider считают угрозой berserkers для a себя. threat. Не знаю, как However ты you сюда got in, пробралась, но you're going to выбраться find будет it even еще harder to сложнее. get out. Клерики The сейчас clerics are a сдержанные, little но jumpy никто не at the параноид, moment. цвет You классный. might... Поэтому, когда So, when они they так do let пропускают someone людей, in, сразу становится it does интересно, make как же me это такое, wonder и who they не are ошибались. and why the Клерики, clerics когда thought его letting them пропустили. in. Если в город так сложно попасть, тогда что ты тут делаешь? If it's so hard to get in, what... I got Это in удалось before раньше, things чем got so у всех paranoid. крыша поехала. Здесь And I ради came here for выгоды, само profit, of собой. course. Все, Lots кто of живут nervous рядом, people альвы, close to the люди Alps готовы tend to be вкладывать willing to в invest безопасность. shards, Сейчас and getting hold of supplies is hard out here. So, Что, если if you можешь can хоть get что-то them, достать, you can то sell уходи them без for a high риска. price. Well, Мере так that was the звонил plan. поначалу. Now, the Запретили clerics мне have stopped торговать me и trading and cut off all the снабжение. supplies. Как можно было это позволить? Где ты берешь товар? Where... В основном, Mostly например, directly товар. from town. And that's the... Проблема с Seeing as the учетом, clerics как have got клирики picky стали about who comes заедаться in and goes out насчет of here. того, It's невозможно пойти impossible без to get by, документов. and Меня they просто took забрали mine from me as чуть-чуть, part of their... не
Теперь Now they говорят, что say I'm там нет causing проблем. trouble. Но если But дело сделано, what else женщина, is a когда ей businesswoman решает возможность supposed to do? заработать. Насчет запрета торговлю. Да, вот только не don't надо tell мне me про то, что trading торговля weapons can представляет pose a угрозу для danger to the... общества. But Защита, this is как about знает, self-defense. пушка, кроме The человека, only который person пушки who еще can больше stop a имеет person with a gun... права. I Нет, mean, серьезно, what? что камни. Are we Альб supposed to кидать, throw когда rocks они at the нападают. Albs with... But the Великий clerics хотят, want to чтобы keep all the guns for использовать themselves and остальные screw the... плевать. Ну, They всё call тут it чисто neutrality, but I say it's называют oppression. давлением свободы. Похоже, тебе не помешает помощь. Алоид знает, что ты ожидаешь новую поставку. Серьезно? Так, среди них главная паранойя, но допустим, он прав. У меня может кое-что появиться. Not from Tavar, obviously. They've blocked that route. Let's say I could get some weapons from these Let's say they have weapons and need shards, and that they also have the business acumen of a stunned troll, so they need a salesperson. What if I was to say that? And what if I was to say that I have to find someone who could enter and leave? If I was to say that, then what would you say? Ты правда считаешь, что я отступник, можно доверять? Я бы сказал, что ты играешь с огнем. Я не I могу can't уйти отсюда leave без without прибыли, profit. твою мать. Hell, right now I Дай мне can't без eat прибыли without сейчас profit. жрать, мне иначе So I мне need нужна this эта deal. сделка. So Так if что you если blab, болтаешь, what have то I я lost? теряю ничего. Nothing. А And уже without any нет, guns to значит, show, твое it's против just моего your даже word одно against mine. не And even будет. Alois is... Я помог бы тебе помочь с доставкой оружия. Хорошо, отлично. Right. Вот что So, нужно сделать. Выйди в leave the город, city and отыщи find a отступника по separatist имени called Рейн. Radok. И I Док, think he's по a крайней мере, separatist. так думаю. But Он whatever отступник, he но он is, случайно he's a псих, mad половину fucker. непонятно. I can't make sense of... But he has the weapons and he likes trade. I think he likes trade. He wants to sell the weapons, but you'll have to work on him, okay? He won't just hand them over. Up in the Highlands. When we last spoke, he told me he was going to... Better armed is better prepared. You must... Yeah, I definitely need a few more shards. He's been chewing on that thing for days. Well, if you're sure about that, then okay. I told him he can forget about that. Do you ever think about how things might have been before the comet? Радиопост. Давай. Так, Just one more turn. Так, понятно, это я не пройду. Следующее. Так, следующее. Профессиональный вымах. Так, это тут тоже. Да, тяжеловато. Так, следующий вымогатель. Брали. Насчет барака. По поводу барака не волнуйся, он оставит тебя в покое. Оставит в покое, да ни за что. He won't do that while he still draws breath. Oh, please tell me you didn't appeal to his conscience. Нет. He hasn't... Don't worry. I made things clear now. Ну ладно, Well, спасибо, okay, именно thank я you. хотел услышать. Thank you, that's what I wanted to hear. До конца года живу, спасибо. Thank you. Вот Here, это this is тебе. for you. Вы выбрали сторону конфликтов о Бессе. Давай. Okay. Я хотел забрать вот это вот.
Так, я взял это. Так, отлично, это я сделал. Теперь оружие. Ну давай. Ну чё ж, мне туда. Давайте. Я не знаю. Я пока основные какие есть, такие я покажу. Ну, в принципе. О. You once Благодаря possessed great Элексу ELEX было abilities, очень didn't возможно. you? Так. Что ты можешь мне приложить? The still Мне прислал Пейдж. Пейдж, не Page. знаю ли я Пейдж, Do I know или нет, Page? свободно ли сливает одну. Но But ты должен иметь в виду женщину you из must футбольного mean the города. but. I have it quickly. Так, меня... Так, Good. хорошо, тогда... Then let us send collect. This one's Why mine! would you do that? Убивай, я не буду убивать. Простите, хотел. Простите, ребята. Так. The clerics lie, Людей, они and there is no sign. Let it. Так. I will arrest. And what about? I that. Beware. И что, ты мне дал что-то? Ну, допустим. How? All that technology, and yet they build such ugly buildings. Так, отлично. Сейчас тогда убьем его. Или это Альба. Нет. A weapon's gonna get you in trouble. Прости. Не знаю, что я забыл, но... Что теперь? Так, ну давай. Так.
Hey, have you got a few shards for a veteran? Help me out and I'll tell you about the city. Дай ему осколка, он без них попадает, а нам информация не помешает. Вот, держи. There, take this. Спасибо, спасибо, я это не забуду. Oh, I won't forget this. And since you have helped me, I'll make sure my contacts hear about it. You help me, I'll help you. Come back in a few days, yeah? I'll have something. Right, well, where to start? First off, this place always has something going on, but right now, there's really something brewing. The western section's safer. You're okay there as long as you don't break the law or look fun. The southern part, well, that is really quiet. Nothing really happens there, but where Alois, he runs this place and he hates thieves and beggars and trouble. He thinks he's God's messenger or something, and that means he's got one big old stick up his ass. If you ignore anything else, don't ignore that advice. Don't piss off the... You did well. Hey, you don't have to believe everything they say. We're back in business. Good. I was hoping for some higher caliber stuff. If you'd brought spitballs and blowpipes, I'll want to speak. They won't. Better. Why even waste time thinking about it? I definitely need a few more shards. All you'll find in Zakor is death and misery. Frankly, they should be showing more respect. Так, отлично. Немножко поранился. The B series was never. Насчет оружия, которое должен был доставить изгоя. About Кто-то другой прихватил эту партию оружия. someone. Что? Кто? Нельзя I needed to допустить, что stop выдал those в город. weapons. Ты Didn't же you promise to обещал help мне me? помочь. I Я gave дал you the тебе shards осколки, you чтобы needed ты to do the выполнил job. мое And поручение. this is how you repay my trust? Доверие. Newcomers, Почему ты еще why do you вечно cause so much проблем? trouble? Покажи Show me все your свои ID. документы. Нет. No. У тебя нет No isn't an выбора. option. Если If я I ask попрошу for показать ID, документы, ты должен you need to show it to me повиноваться or или face the понести наказание. consequences. I Я forbid you запрещаю to тебе leave the покидать city. город. The Страшно, guards will что block you, устал и очень and I'd advise you not to go looking for alternative means to leave. I will only send the guards out to bring you back. So you'll either have to pay a fine to match your infringement of our rules, or if you don't have the shards to pay, well, you're here to stay. That means you'll have to make yourself useful to this city if you wish to earn the right to leave. You'll have to work if you want to eat. Do I... Ясно. Есть эликсир, это достаточно, чтобы уехать из города.
смотреть на вас. Не покинул город. Меня тронет. Stop there and wait. Пусти. I Мне have приказ orders не to выпускать keep you тебя in из the города. city. That Так means you aren't значит, going to be ты allowed to leave. можешь уйти. Now, I know Помните, you это might be бесит, но pissed, приказ but пришел this с order командира. comes. То So if есть, you want to be если allowed to хочешь leave, уйти, you'll have to обращайся take к it up with командиру. Judah. I Не wouldn't wait знаю, too long either. ты You не don't want to хочешь, run чтобы out тебя of shards and end up in подключилось some только back еще alley with nothing in your pocket. Что, ваши стражи что-то хиленькие. Если мне надо, я уйду сам. We have nothing to say to each other. We have nothing to say to each other. Вот и всё. You attack people and expect to be treated the same? At least go and pay your fine. Так что лучше меня не трогать. Я и без осколков спокойно уйду. Не попаду на вас. Это не кажется, что не уйду. You must be here to top up on your... Well, food. Строй, так, давай. Что у тебя есть? Пожалуйста, сними. Ничего нет. Нет. Ладно, хрен с ним. Так, здесь мы... Где я еще не смотрел? Так. Давай вот сюда пойдем. Да. You bought me the goods. I mean, that's why you're talking to me, right? You have the goods. Where are the goods? Какой товар? What? Что мне Want? нужно? Goods! Товар, Goods! что мне What еще the hell нужно? is what I want? How am I supposed to T-R-A-D-E? You're a traitor. I was. Because you know what a trader needs? Goods! These are desperate times. If he's prepared to work to serve...
У меня нет товара. Нет, No, it was a total fuck-up. The caravan that was bringing them went straight through Ripper country in the middle of breeding season. Guess how that good idea went. The men are dead, but the goods are sitting out there just waiting to be picked up. Unless some outlaw's taken them back to the fort already. Oh, fuck it. This was supposed to be my payday. But if you help me, it still could be. And in return, I can get you into the Hort. How about that? Так. Уже был в Хорте. Then you want shards. I can sort that out if you... Где мне эти товары? Head northwest, then follow the road west from there, and you'll find them. Найду товар, да, если Yeah, that's finally a break. Так, ладно. Давай посмотрим. Сейчас последнее задание. В общем, ну, чтобы мне дойти до... этого какого. Давай посмотрим, что за задание такое. Love to fly just once to see the world as if through the eyes of a bird. I'm sure it would change how I view our world. Вот я залетела. Мне собаки дома. Попробуем. Один, второй. Вот твои припасы. Твои припасы. Нашел. Да, ты же именно так поискал. Да, именно то, что нужно. Так что So what can I do for you? Shards? A trading permit for the Hort? A discount on goods? You... It's always good to have a choice. Так, я хочу забрать хочу забрать часть торговую. Я возьму откуда. Yeah, and just let me know if you want to trade. I'll go to the Hort. If... Покажи товар. You're...
Так. Ну, давайте. А в следующий раз мы сюда пойдем сохранить. Чтоб мне не вырубать.